We got this Hyundai Genesis Coupe badge, Emblem, from Hyundai Service Center. Yeah. Cost me 50 dirhams. Kasi naka-sale siya. May discount, big discount. Even the hood lifter, doon ko din siya nabili sa mismong warehouse nila, which is napakamura lang kaysa bibili ka ng aftermarket or from outside store. Doon na lang kayo pupunta sa mismong service center nila. So eto, original. Yung iba nagde-debudge, saka ko naman gusto ko yung original. So ibabalik natin siya, lagyan natin siya ng badge. Lagyan na natin to. Hindi ko na siya tinanggal kasi naka super glue siya, so papatungan ko na lang. Meron na siyang adhesive sa likod. Yan, natin siya lalagay para kompleto na siya. Okay. So before we start, let's clean the surface with alcohol. Free of dust and funky chemicals. So let's install the emblem. What we need to do is remove this. Okay. So we have the guide, we have the previous emblem, so we're just gonna stick over it.